Okay, so here we go. Good morning, everybody. We are going to do the second part of our review, lessons 36 to 40. So we will be doing the sentence creation part. So let's start with Feliciana. Feliciana is going to make a sentence with the words, the second group. So after somebody, do you guys know what page that's on? After lesson 40, where we have the review. I don't remember which version we have. Double check here. Anybody? What page is the review after lesson number 40? Beto, do you have it? Does anybody have the page? Alguém tem a página? Não tem página aqui. No? Nenhuma. Oh, okay. But have you guys found it? Did you find the review after lesson 40? Yes? No? Achou? Revisão? Feliciana? Beto? Estão acordados? Not yet. Okay. Sim, bom dia, Sorry. good morning. Estou acordado sim, eu só estou procurando a página. Ei, Feliciana, achou? Me too, procurando a página. So São 40. yeah, after lesson 40, the first exercise is with the sentences we did earlier this month with vou dirigir amanhã, o que você vai pedir no restaurante. Those exercises we did. Now we are on section 2, use the phrases to talk to your partner. So we'll start, Feliciana. First of all, good morning, everybody. Welcome. Let's wake up. I watched football last night. Eu assisti meu time de futebol americano ontem à noite até quase uma hora da madrugada. Mas ganharam por 1 ponto, então valeu a pena. Quase perderam. Aí seria difícil, né? Ficar acordado até 1 da madrugada para assistir o time que perde. Não dá. Okay, so Feliciana, use have visited to create a sentence talking to Joe. So you're going to talk to Joe. You're going to use the sentence. You're going to create a sentence with have visited. Any place? And yeah, you're creating a sentence. Any sentence with have visited. It can be a question. It can be a statement. It can be a negative statement. For Joe? For Joe, yep. Hi, Joe. Good morning. Good morning. Joe, have you been visiting another country? The country? No. Okay, so Mike, go ahead. No, não é suficiente. Pode. Or you No. No, I never visited other country. Okay, so I never visit other countries.
right? countries. If it's in general, then we use the plural. I never visit other countries. Okay. So you can, that works. You can say I never visit other countries because you're talking about something that is not your habit or your routine, right? Alguma coisa que não é o seu costume ou hábito, pode usar I never visit. You could also say, have you ever visited another country? Have you ever? Você tem vontade? No, have you Sim. ever? Você já uma vez na sua vida? Have you ever? Não, never. No, okay. So you could say, so there are two possible answers there. Your answer is correct. I never visit because you don't have the routine, you don't have the habit. Não tenho o hábito de visitar, but you could also use the present perfect. You could also say I have never visited another country. I have never visited another country. Gives the idea, nunca na minha vida. I have never visited another country. So, and then Feliciana, in your question, have you been visiting? Gives the idea of, and não que seja errada a pergunta, mas não é muito usado para dizer você tem estado visitando outros países. É mais como perguntar se você já visitou, que seria have you visited? Have you visited? E quando coloca o have you ever been? Yeah, so daí now, have you ever, daí now vai ser have you ever been, a menos que você fale have you ever been to another country, mas daí now vai usar been com visited com ever. So as opções ali seria, as melhores opções seria have you ever visited another country? Or have you, se quiser usar been, daí vai usar been to another country. Which is more common. It's more common to use have you ever been to another country than to use have you ever visited another country. But the sentence that you used, have you been visiting another country, is that idea that it's something that is continuing. So have you been visiting another country? You can't use have you ever been, have you ever, oops. Have you ever been visiting another country? Doesn't work because it has to be, if we use have you been visiting, that remember that present perfect continuous is something that has to be continuing, where have you ever been to another country? É você já uma vez. Então não é continuando se você usar já uma vez na sua vida. Agora você pode voltar. So se eu perguntar, have you ever been to Paris? Have you ever, Beto, have you ever been to Paris? Beto, have you ever been to Paris? Have you ever? Been to Paris? A última palavra eu não compreendi. Paris. Have you ever been to Paris? Ah, Paris. No. No? Eu não. I visit Paris, I don't know Paris. Okay, so mas qual foi a minha pergunta? Se eu conheço bem Paris, não é? No, have you ever been?
Se você já esteve. So, se não, usar sim. no, tá Yes. certo. Yes, I have. Ok. Eu imaginava com o tanto que conhece o mundo. Good. So, yes, I have, right? Yes, I have. Have you ever been to Paris? God, keep doing that. Have you ever been to Paris? Yes, I have. So, mas eu não posso perguntar, have you ever been visiting Paris? Ou been going? Ou qualquer coisa assim, porque essa pergunta se é uma vez. Agora, por que nós usamos present perfect? Porque você pode voltar para Paris. Só que se você já foi lá uma vez, não pode reacontecer. Ou você já foi uma vez, ou ainda não foi uma vez. Então, não dá para usar o contínuo, present perfect continuous. Ok, Feliciana? So, se eu quiser perguntar, aquela coisa de present perfect continuous, daí nós usamos por exemplo, have you been visiting another country? Dá essa ideia que está continuamente visitando outro país, mas aquela primeira chegada em outro país ou numa cidade específica ou qualquer coisa assim, se usar ever, vai ter que ser só present perfect simple, porque é aquela vez que é a primeira. Okay, let's go. Beto to Feliciana. Next sentence. Sorry, next thing. Let's use coworker. So Beto form a sentence with coworker to Feliciana. Tá no mudo. A frase famosa da pandemia. O problema agora é que nós dois não temos como. Feliciana. Are you my coworker? Are you my? Coworker? No. No, I don't. Ok. Qual foi o verbo auxiliar da pergunta? Do you? My? Pode perguntar novamente, Beto? Are you my coworker? No. Mas vou reformular a pergunta. Ok. Is she my coworker? No, she isn't your coworker. 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 So, se lembra, co-work é a coisa. Quando tem um espaço onde todo mundo faz o seu trabalho, right? Co-work é quando pessoas de empresas diferentes ou áreas diferentes fazem trabalho no mesmo ambiente. Mas coworker, yeah, so daí, no, she isn't, right? Por causa que ele perguntou com to be. Então, vamos voltar para aquela pergunta. Are you my coworker? Qual seria a resposta negativa curta? No, I'm not. No, I'm not. Good. Só vai ter don't ou do na resposta curta se a pergunta for feita com do. Joe. Mas eu responderia yes. Yes. Right. Well, mas... Yes. Porque nós dois somos aposentados, então... Ok. Estamos o INSS, nossa empresa. It's true. It's true. Very nice. All right. Joe,
Give us some kind of reaction. Alguma reação a essa frase da Feliciana. Do coworker? Yes, o tríplice. I have coworker. Just one? Not. No. No, 3. Okay, so how would you say I have? I have 3 coworkers. There you go. Good. So, lembrando, se você tivesse só aí você ia precisar de artigo. I have a coworker ou I have one coworker, right? Se for Agora, no caso de vários, daí vai ter que ter o S. I have 3, I have 5. Yep, I have 6 coworkers. Good. Let's go Joe to Beto. Next phrase. Esse próximo aqui, just. Yes. Aquela curtinha aí. Tá. What do you do just until next week? Good. It's a good sentence. Beto? What do you do just until next week? Mm-hmm. Descansa. Fico até com vergonha de falar, mas Nothing. I'm going to Belo Horizonte. Just really? Read. Nice. I want to retire. I want to retire and travel all over. Okay. So let's use the whole sentence. I'm I travel to Belo Horizonte to meet my friends and 35 years engineers, 35 years old. 35 years. Engineers. Okay. So 35. What does 35 years old mean? Old. What does that mean? 35 years old. Formandos. Okay. So daí 35 anos de idade. 35 years old é de idade. 35 years. 35 oldest. 35 oldest de formatura. Okay. So No caso seria, eu não sei, formatura eu não. yeah. So in this case, so we have graduation, which is formatura. É graduation. But when we talk about uma reunião de classe, por exemplo, Isso. right? So
So that would be, I'm going to Belo Horizonte for my 35-year class reunion. My 35-year class reunion. It's one of the only times we use the word reunion, literally. So for family reunion, right? Once a year maybe, or once every 2 years, or once every 5 years, when the whole family gets together in a certain place, we use reunion. And then for class reunions, we use that same, literally reunião, right? So so for my 35-year class reunion. All right. Fun. So Feliciana, some kind of reaction to that. Give us a sentence that is a reaction to Beto's sentence. What's my reaction? Reaction, reação. So daí, remember the question. The correct question is, what does reaction mean? What does reaction mean? What does reaction mean? There you go. For me, it's good idea. Meet friend. Okay. To They meet. correct the sentence, I think. What? The sentence is correct. Yeah, for me, it's a good idea to meet. We usually say meet with friends. Yeah. Yeah, that works. That works. So I got it now, Feliciana, the next phrase before. Before. Next phrase in the book, in the workbook. Okay. Who? You, Feliciana, next phrase in the workbook. So Beto did just, sorry, Joe did just until next week, and Beto answered. Now you're going to do the next one before. Do you see the workbook? The ask to the job. To Joe, not the Joe, because she's not that famous to be the Joe, but ask. So two things. First, remember, we don't use articles with names. We don't say the Joe, the Maria, right? So we don't say the. The other one, when we say ask is a verb that doesn't need a preposition. So we don't ask to, we just ask. So ask Joe would be the question instead of ask to the Joe. No, ask Joe. Yes, ask Joe. Então é para me responder a mesma pergunta que a Joe fez pro No, Beto. ask Joe the next phrase. What's the next Okay. phrase? Okay. About before? Or... Yes. Before having. Okay. Joe, what to do? Joe, what to do before the class? Okay. Do you see the? Is it? What's the phrase in the workbook? Maybe I changed it. Eu não tô com o meu workbook, tô inventando. Oh, well, daí seria bom saber, daí eu tiraria a frase para simplificar Tô o criando. processo. A frase, Joe, é a mesma na minha before having coffee? Yes. Ok. A frase é before having coffee.
What to do before have coffee? Coffee, right? Before have- what so sorry, just one sec, Joe. What do you do? What do you do before having coffee? Seria o correto, right? O que você faz? What do you want? O que você quer? What do you need? O que você precisa? What do you do? O que você faz? Okay, Joe. I have to work. I have to work. Before Poderia having usar. Depois do café eu vou trabalhar. Não, depois sei o quê? After, antes, After. né? Yeah, mas essa coisa de before e after é uma das confusões mais comuns. Eu fazia quando eu estava aprendendo português, porque todo mundo eu queria que a palavra que começa com A é a palavra que começa com A. Então nós queremos, mas queremos que after seja antes, mas after é depois e before é antes. Okay. I have to study English with my class online. Yes. Good. Okay. Before having coffee, good, right? That's true. Beto, reaction? Oi. So her reaction, she said, I have to study with my class online before having coffee. After the class, I'm going to leave my daughter Okay. to school. Okay. I'm going to take my daughter to school. Take my daughter. Pode to ser school. leave at Leave school. at Leave school. at, Leave. yeah, vai ser at se usar leave. At school, and go to supermarket. Okay. To the And services general general services. All right. general service. So we have an expression that is fazer coisinhas na rua. Yes. Right? Go to the supermarket, go to the post office, go to the bank. We say to run errands. So Or to run errands. Errands. Yeah. É Errands. quase, é como o nome Arão in English is Aaron. E é quase isso, só leve D, errands. Mas é quase não existe o D. So, É difícil pronunciar esse, hein? yeah, true. But mas pode fazer assim. Errands. Errands. So I'm after alguma coisa assim, after class. Pode falar especificamente de deixar a filha na escola ou qualquer coisa assim? Ou pode falar, juntar tudo, I'm going to run errands. After class, I'm going to run errands. Que agora é o trabalho, né? Trabalho de aposentado é errands, eu acho. To run errands. Motorista and driver. É o pessoal do alarme ligando. All right. Feliciana, no, let's go.
Beto to Feliciana. Next sentence or next word. Tá. Actually, já falou de travel. Let's do meet. Meet, the last word. Quem é? Beto para Feliciana. Eu para Feliciana? Yes. Eu achei que era Meet. Feliciana para mim. Tem tanta gente aqui hoje. Eu cheguei Pois- ontem de viagem, aí o pessoal tá todo mundo aqui. Vamos lá. Feliciana. When will meet class? No, when will family meet? Next year. I will meet with my family in December. Good. Okay. So the answer is correct. Beto, when When Will will meet meet? family, né? Next year. Okay. Next year. So, quem? Quando? Não. Quem? Você está falando para quem? Ou sobre quem? Ou qual é o sujeito? É para a família dela. You, tá certo. Your family. Ih, faltou tudo, hein? Right? Porque não é qualquer família, é a família Não é dela. qualquer família, é a família dela. É. Daí, Ela só respondeu agora... certo, my family. Não, quase. Ela falou my family, daí só agora que eu reparei que você perguntou next year. E ela Mas ela falou falou em dezembro. em December, que é esse ano ainda, não é o próximo ano. Não é o ano que vem. So, do you have plans, Feliciana, to meet your family next year? Yes. Generally, Generally, I meet my family in December. In December, okay. Natal. Christmas. Meet Christmas. Christmas. All the family. Okay. So probably it'll be December of 2022 and Yes. December All of December. 2023. Every December. Yeah. Okay. Good. That works. Joe, your reaction? Great. She lives with mother, mom, como é que é? Mom, okay. Mas, ela mora com a mãe, né? right? Com a mãe dela, Dela. right? Não é qualquer mãe. Como antes não her. foi qualquer... Her mom. Ela tem quantas mães? Her mom. Her mom. E não é... Cuidado com hair, que eu não tenho. Eu fico sentido. Hair. Cabelo. Her. Yeah. Good. Very nice. Yeah, good. She lives with her mom. So for her,
She has a family meeting every day, right? But the Christmas is the other parents, the cousin, auntie, The other people. brother, Good. sister. Okay. Good. Good. How far do you live? Acho que eu já perguntei 3 vezes, mas eu sempre esqueço. How far do you live from Nonato? I don't know, because I think the more than 1,000 kilometers. Of more than 1,000 kilometers? Yeah. Does he lives in Goiânia, right? But no, yeah, they're not living in Goiânia, and me, south de Maranhão. What was it? South, sul do Maranhão. South, South. Yeah. South. Probably you could say southern Maranhão. Oh, southern Maranhão. Good. Okay. So that's good, because then you can see him in December, because like 1,000 kilometers, that's quite a ways. Good. All right. Joe to Beto. Let's go back to Qual é a sentença? let's do What- travel. What the sentence? Travel? Travel. Yeah. É alguma coisa que ele faz pouco. When do you travel? When do you travel next? When do you next to travel? Ooh, I like it. Good. Beto, when do you next travel? É, Joe? When do you next to travel? And I travel to Belo Horizonte. Okay. And what does when mean? I'm going Okay. No, that's to okay. But travel. what does when mean? When mean? Yeah. So you said I'm going to Belo Horizonte, right? But what does when mean? I'm travel to Thursday. Okay. So first, everybody, se tiver tiver to to be, be, tem que ter ing, right? I'm going. Não. Se tiver to be, tem que ter id. I'm bless you. going. Pode ser going, mas se lembra, quando é futuro próximo, pode simplesmente colocar I'm traveling. Pode usar, Okay. pode I'm usar traveling aquela forma. Thursday night. Okay, I'm traveling Thursday night. Now, if you say, for example, if you say na quinta-feira, how would you say eu viajo quinta-feira? Yes. Ou eu vou viajar. Yeah, so how do you say that? Eu vou viajar quinta-feira em vez de quinta-feira à noite. I'm traveling Thursdays. I'm good. So either I'm traveling Thursday, se for usar uma preposição, vai ser on, se for o dia. Okay, so pode ser I'm traveling Thursday, no problem, or I'm traveling on Thursday. Essa preposição não é obrigatória. Exactly. Yep, não é obrigatório.
Agora, se tiver, é obrigatória. Se usar uma, vai ser essa. E tem que ser essa. Ok. Mas a outra coisa aqui é para olhar aqui. I'm traveling. O que aconteceu? Por que não tem aqui? Alguém pode me explicar por que não tem? E a frase é correta, sem a preposição aqui. Por que nós tiramos a preposição? Que tem Você night, botou night? Tuesday Sorry? night. Yeah, Thursday night. So, por que Thursday night não tem? É por causa do night, right? So, volta àquela coisa quando nós começamos com de manhã. Joe, como é que se diz de manhã? Morning. Morning é manhã, mas de manhã, I don't remember. anybody? De manhã? In the morning. In the morning. In the morning. Right? Agora, se eu falar amanhã de manhã, Joe, como é que fica? Tomorrow in the morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning, exatamente. O que acontece? Tanto o artigo quanto a preposição, puf, desaparece. Quando nós colocamos um adjetivo, então, em geral, os dias são substantivos. São coisas, são substantivos. Mas quando eu faço desse dia da semana, quando eu torno em adjetivo, é como colocar tomorrow morning. Nós tiramos o que ia aqui, a preposição. Porque daí nós temos Thursday aqui como adjetivo. Esse dia, agora qual noite? Thursday night. Então, Thursday aqui é adjetivo. E quando nós acrescentamos adjetivo, daí nós tiramos a preposição. Thursday é substantivo. Thursday é geralmente, mas nessa frase não. Porque qual noite? Thursday aqui está descrevendo qual noite. É porque é inverso. Tá. Exactly. Professor. Yep. Aí, se ele respondesse assim, I will travel on Thursday. A diferença é que quando eu falar I will é porque uma coisa ainda não está programada ou é ao contrário? Yeah, não, em geral, agora, nós não nos preocupamos tanto com isso, mas o que dizem as regras, os livros dizem, se você estiver decidindo agora, você usa will. Se for alguma coisa mais programada, pode usar going to. Se for o futuro próximo, daí a forma que ele usou foi para futuro próximo, que é I'm traveling. Uhum. E até tem a quarta opção, que é quando nós temos alguma coisa já, eu gosto de colocar, se for já na agenda, nós podemos usar o simple present. I travel on Thursday. Então, nós podemos usar o simple present para coisas já planejadas, já marcadas. Então, nós temos, na verdade, aqui nós temos 4 opções para falar desse futuro. Okay, let's go. Next one. We have Feliciana's reaction. So Beto is traveling on Thursday. What is your reaction? Beto travel a lot. Okay, very close. I travel a lot. You travel a lot. We travel a lot. Beto travels a lot. Beto travels a lot. Yes. Very good. How long, Beto, how long are you going to stay in BH? I'm going in BH only 3 days. Only 3 days. Okay. So I'm going to stay in that case, right? I'm going to stay
Enviei 3 days. Only 3 days para comer aquela comida. Só. Good. Very good. Deve ser difícil para alguém, então, viajado, ficar só 3 dias comendo comida mineira. Melhor foi Okay. agora. Melhor foi a passada. All right. Good. Joe, next. No, sorry. Feliciana next. My bad. Feliciana to let's change it up. Let's go Feliciana to Beto, and then we'll go Beto to Joe. So you are. Vamos esquecer esses viagens que já tá. Nós temos uma expressão quando alguém faz alguma coisa errada, daí você, como o cachorro, você pega a cara do cachorro e quando faz xixi, alguma coisa assim, antigamente eles faziam isso, sabe? Nós temos uma expressão, rub your nose in it. Aí ele tá nós rubbing our noses no fato que ele consegue viajar e nós ficando aqui. Certo. All right. Feliciana, use of course in a sentence to Beto. Of course. Of course não é quando eu vou confirmar alguma coisa, alguém me pergunta, eu confirmo? Of course. Pode, mas não só. So, por exemplo, se eu fosse fazer uma frase para Beto, eu diria, of course you're going to travel. Acabou de falar que não. É que tá mexendo comigo muito profundamente, né? Tá com inveja. Completa. Foi a pandemia que ficou muito tempo parado, agora o negócio Agora aproveitando. I'm jealous. I'm jealous. I'm not just jealous, very jealous. So, na verdade, é qualquer coisa que você pode formar qualquer frase que você poderia dizer, claro que, ou claro que você pode fazer alguma coisa, ou claro que... Mas aí ele não responde, eu já estou respondendo por ele, não? Não é só resposta. Of course, não vem só em resposta. Tipo, por exemplo, alguma coisa, tem coisa em seguida que estão dando errado. Aí você pode falar, claro que não está dando certo. Right? Não é uma resposta. Mas é uma afirmativa. Pode ser uma afirmativa. So, nesse caso, se uma série de coisas derem erradas, daí eu posso falar, of course it's not working. Que é uma afirmativa, não é? Mas como que ele vai responder? Você não tem que preocupar com resposta. Deixa a parte difícil para ele. Ok, vamos pular. Vamos para before I study. Feliciana fala before I study to Beto. Beto... Beto, what do you do before study? Before you? Before you study. Okay, so temos duas possibilidades. Se lembra que antes, qual foi aquela frase de coffee, Joe? Que você estava envolvida no before? Se lembra? Before having coffee? Before having coffee. Por que é having, se é antes de ter ou tomar? Do you remember? Porque comida a gente fala com have, né? Well, fala com have, mas por que não é have? Porque em português é antes de tomar café, right? Não é antes de tomando café. Porque é simple past. Não? Não, o Porque perfect. é preposition. Preposition, right? So não é present perfect. Right? Seria have had ou have been, ou daí é
present perfect. Aqui é por causa da preposição. Cada vez que nós temos uma preposição e é seguida por verbo, em inglês, nós vamos usar o gerúndio e não o infinitivo como português. What? Qual foi a sua frase agora, Feliciana? Já esqueci. What do you do before study? Do you do before? Tem certeza que quer usar study? Before the classes. Trapaceou, meu Deus. Trapaceou. Mas dá, before class, dá. Mas se vai usar, seria studying. Everybody, what do you do before studying? Everybody. What do you do before studying? Okay? Por causa da regra de depois de preposição, se tiver o verbo imediatamente depois, vai ser gerúndio e não infinitivo. Agora, tem como você trapaceou por mudar a frase, não tem problema. Before class, daí não é mais verbo, é substantivo, então não tem ing. Mas, do you do before, se você colocar o pronome conjuga, before you study, daí sim, pode. Porque agora não é verbo imediatamente depois de preposição. E por isso, se eu falar, por exemplo, Beto, como é que seria a frase? Obrigado por me ajudar. Thanks for me help. Okay? So, se lembra em inglês, o me sempre depois do verbo. Em português, nós podemos colocar por me ajudar ou ajudar-me. Só que em inglês é sempre depois. Thanks for us. For me, us. Como é que é ajudar? Thanks for. Obrigado por me. Ajudar é. Acho Help. que falou. Help, E o me sempre vai depois, right? Help me. Ok. So, se fosse como português, seria assim. Mas, Joe, tá faltando o quê? Help. Help. Helping me, yes. Por causa dessa regra. For é preposição, então. E é sempre, e é muito comum essa thanks for, daí qualquer coisa. Thanks for inviting me, obrigado por me convidar. Thanks for helping me, obrigado por me ajudar. Thanks for doing that, obrigado por fazer isso. Thanks for doing that. So, qualquer verbo, e principalmente com for, que é muito comum quando nós agradecemos alguma coisa. Quando nós falamos, é simplesmente direção diferente. Em português foi como se fosse thanks for to help me ou qualquer coisa assim, mas no inglês foi em outra direção. Aí foi decidido lá provavelmente por um monge, como tantas regras em inglês 1000 anos atrás, um monge que estava transcrevendo alguma coisa decidiu, não, acho que vai ser assim. Aí ficou assim. Good. All right. So we will we have actually in 2 minutes, let's answer the last questions. So Mas eu tenho que responder ela, não? Oh, yeah, go ahead, sorry. I like to take a cappuccino. Okay. I like to take a cappuccino, right? Okay, good. Last section, so I'd really like to, vocês estão vendo the last section, extra activities from lessons 36 to 40. I'd really like to meet Matt Damon, see. Vocês têm, Joe, qual é o número 2? A sua frase. Aí. Come with me. Okay. Let's with me. Yeah, let's with me. Well, e daí, por que eu coloquei assim? Porque
às vezes nós traduzimos tanto let's como vamos, right? Se você pensar que é vamos comigo, mas let's with me não dá, porque let's Essa já come. já é nós, right? Já é junto, então não dá. Sim, seria come. Come. Yep, good, very good. 3, Beto? I always. Okay, watch Netflix after work. I always. Essa é baseado na minha esposa. Good. Joe, number 4. Come with me. Come with me. Number 4. Number 4. Did you go on a trip last week? Last Travel. year. Yeah, trip or travel? Trip. Trip. Por quê? On a trip. Yeah, trip que é o substantivo, right? Oh, travel em inglês americano é super formal para substantivo. Sim. Então, nós usamos trip para substantivo e travel quando é verbo. Mas Feliciana não tem, certo? Não. Ok. Beto, 5. I can help you. Of course, poderia ser? Yep. Frase inteira? Of course, I can help you. Of course I can help you. Very good. All right. That's it for today. See you Thursday morning. see you, teacher.